به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد. Distinguished guests, dignitaries and diplomats from India and Iran, we extend a warm welcome to all of you in the first interfaith dialogue on the spiritualism in Hinduism and Islam. Krishna declares that spirituality or Adhyatma Vidya is the greatest of all the Vedic lores. Adhyatma Vidya Vidyanam. In Quran 2, in Ale Imran, it has been stated that humankind should concentrate on the points they agree with. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. O people of the book, come to a word common between us and you. And these common points can be called spirituality. In Masnavi Manavi, Maulana Jalaluddin Rumi says that when we reach to the spirituality, there is no difference between us. There is no difference in the entities. Chun be birangi rasi kandashti, musio fir'aun darandashti. Even in the state of spirituality, Moses and Pharaoh cannot have war with each other. These things, on this spatial points, we have gathered for 2 consecutive days, and to throw more light on this, I respectfully invite Professor S.R. Bhatt, Chairman ICPR. On behalf of Indian Council of Philosophical Research, on behalf of Iran Embassy and Iran Culture Center, on behalf of India Foundation, I welcome all of you and hope that our deliberations will be enlightening, will be fruitful, and would pave way for peace and prosperity of the entire world. India and Iran have a very ancient culture and civilization. There have been exchanges not only in material goods but also in ideas through sea route as well as through land route. Once upon a time, the boundary of India extended up to the boundary of Iran. And Iran was a gateway for spread of Indian wisdom, dissemination of Indian knowledge traditions to Europe. We have therefore a good deal of literature in the form of translation, and you are aware of that. The philosophy, the medicine, astrology, astronomy, mathematics, and various other disciplines which got birth in India were transmitted to Europe via Iran. And therefore, Iran has played a very significant role for dissemination of Indian culture and civilization. Subsequently, Iranian scholars also came to India and enriched Indian culture. Sufism, for example, is a very illuminating gift of the confluence of Hinduism and Islam. اصلا آن چیزی که در این سمینار بسیار مشهود بود و هست که اولین نشست هم هستش و متاسفانه خب این میتونه زودتر هم انجام بشه، اینه که هم جنبه علمی داره و هم جنبه دینی داره و هم مربوط به حوزه فرهنگ عمومی است. فرهنگ علمی، فرهنگ دینی و فرهنگ عمومی همه یه جا جمع شدن و در هر 3 سطح مورد استقبال قرار گرفت و بازتاب داره و اثر داره.
چشمگیر و قابل توجه بود حضور رهبران مذهبی و توجه به زمینه‌های مشترکی که به لحاظ هم نظری هم فرهنگی و هم تاریخی هستش کاملا خودش رو نشون میداره. I start my speech with a couplet of Darashuku from the famous book Majma'ul Bahrain, whose content is all about these common value and bonds between Islam and Hinduism. Therefore, its name is Majma'ul Bahrain, which means congregation of seas. Respected dignitaries, we know that the soil of East has been the cradle of ancient religions, civilization, and center for different philosophical schools of thought. Among the various Eastern religions, Islam and Hinduism belongs to the major population of the world. They are living with peaceful coexistences and mutual respect with each other since many centuries in this vast territory. Faith and belief of different religions are always to serve the spirit of world civilization. Mankind was always together for decades with love, peace, and social harmony, which is manifestation of spirituality as well as moral values. Entire humanity has always quenched his thirst by a spiritual message of religions and has planted the seeds of peace and friendship in the hearts of each other. Now, as I have been directed to read out the message of our Prime Minister, message. I am happy to know that a 2-day international religious dialogue on spirituality in Hinduism and Islam is being jointly organized on 25th and 26th October 2017 by the Indian Council of Philosophical Research, Iran Culture House, New Delhi, India Foundation, and Center for Interreligious Dialogue, Iran. India and Iran share a time-tested bond. For centuries, our nations have been special friends. It is thus appropriate that such an interreligious dialogue is being organized by institutions from both countries. The theme and the idea of the conference will surely further the message of world peace and harmony. I am confident that event will offer an ideal platform for fruitful discourses and discussions and give the participants an opportunity to learn from the august gathering of eminent academicians and spiritual leaders. Best wishes for the success of the event. Narendra Modi, New Delhi, 18th October 2017. डॉक्टर भक्ति निष्काम शांता श्री चैतन्य सरस्वती इंस्टीट्यूट बेंगलोर। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि एक टीचर होता है, एक क्लास में जब वो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट एक जैसे चीज़ों को नहीं समझते हैं, सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन एक ही बात एक टीचर बोलता है। तो भगवान भी एक ही शिक्षा सारे लोगों को दिया है, लेकिन उसका जो चेतना है उसके हिसाब से दूसरे तरह से लोगों ने समझा है। तो ये जो जंगल ऑफ रिलीजन जो आया है सोसाइटी में, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मुस्लिम, हिंदू, ये सारे चीज़ एक ही सोर्स से आया है। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो अंडरस्टैंडिंग हमारा चेतना से डिफरेंट तरीके से लोग समझता है। तो डायलॉग के माध्यम में हम क्या जान सकते हैं कि अल्टीमेट गोल क्या है रिलीजन का, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। रिलीजन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमके अंदर डिवीज़न करना, रिलीजन का यही लक्ष्य है कि हम कैसे हमारा जो अल्टीमेट गोल है जीवन का उसको प्राप्त करें। इसके लिए ऐसे डायलॉग की ज़रूरत है। بشر در پاسخگویی به نیازهای مادی خیش در طول 100 سال گذشته تلاش‌های فراوانی کرده و موفقیت‌های زیادی کسب کرده است. به ویژه در 50 سال اخیر و با دستیابی به فناوری‌های نوین توانسته سرعت را به طور شگرفی در بسیاری از امور افزایش دهد. اما با این همه
در دستیابی به خواسته های معنوی نه تنها پیشرفت چندانی حاصل نکرده است، بلکه در برخی از موارد پسرفت های زیادی نیز داشته است. علت چیست و چرا این چنین بشر از معنویت فاصله گرفته است؟ اگر گرایش به معنویت را راه یافتن به معنای هستی و باطن عالم بدانیم، به یقین در دوران اخیر مظاهر مادی از تمرکز انسان به معنا و باطن عالم و نیز حقیقت هستی کاسته است، زیرا اساس معنویت بر تمرکز است. انسان فاقد تمرکز که اندیشه اش در ظاهر اشیا متوقف می شود، نمی تواند از ظاهر عبور کرده به باطن راه یابد. انسان ظاهربین همه چیز را در محیط دید جسمانی خود میپذیرد، اما انسان معناگرا به شهود که کار دل است روی میآورد. عصر کنونی عصری است که دیده های ظاهربین بشر را تقویت کرده و چشم نوازی های دنیوی او را متوجه خود کرده است، اما نه خود واقعی او که وابسته به منبع هستی است، بلکه خودی که در پندار برای خود ساخته است. این خود مجازی گاه تا آنجا انسان را از خود واقعیش دور می کند که با مغز دیگران فکر می کند و با پای دیگران راه می رود. اقبال لاهوری گفته است در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دگران. انسان فاقد تمرکز وقتی از خویشتن دور شد گرفتار ظاهر می شود و راه‌های نجات و سعادت خود را نیز به درستی نخواهد دریافت. به نظر می رسد که در آیین هندو نیز به این مسئله کاملا توجه شده است. یوگاناندا بر این عقیده است که طبق آموزه های آیین هندو همه انسان ها دارای 3 خصوصیت هستند: انفعال یا تماس، تحرک activity or energy و رشد یا خرد. این خصوصیات در همه انسان ها با درجات مختلفی وجود دارد و در مجموع به سود بشریت است. انسان میتواند با استفاده از صفت سوم یعنی خرد خیش این 3 خصوصیت را به منظور حذف امیال افراطی به کار گیرد و نقش استوارتری در ایجاد یک زندگی با انگیزه ایفا کند. یکی از راه‌های حذف امیال افراطی مراقبه یا تمرکز است. تمرکز یا مراقبه مستمر یا مکرر به فرد کمک می کند تا به آرامش درونی دست یابد و پس از آن می تواند 4 هدف وجودی انسان یعنی پروسارتا را به کنترل خیش درآورد و از بازگشت به مراحل قبلی در سیر مراقبه جلوگیری کند. برای انسانی که از خود دور شد کار به جایی می رسد که حقایق را به سختی در می یابد و در هر چیز تصرف می کند، حتی دین و آموزه های دینی را به سود خود مجازی خیش تفسیر می کند. رئیس دانشگاه آکسفورد در سال 1450 میلادی شکوه‌نامه‌ای نوشته است و در آنجا می نویسد مردم دیگر دلواپس گناهان خود نیستند، زیرا کار به جایی رسیده است که در سر کوچه و بازار آمرزشنامه می فروشند و مردم می توانند با پرداخت پول اندکی از عواقب گناهان خود برکنار بمانند. این همان تلقی ظاهر بینانه از دین و آموزه های معنوی است که انسان دچار توهم دچار آن شده است که البته از معنا تهی است و در همین نوع تلقی که من آن را بیخردی مینامم ارزش‌های دنیوی جایگزین ارزش‌های اخروی و معنوی می شود. در خاتمه
از همه عزیزانی که زمینه برگزاری اولین دور گفتگوی اسلام و هندویسم را فراهم آوردند قدردانی و تشکر می نمایم و امیدوارم گفتگوی امروز ما زمینه شناخت عمیق‌تر و متقابل از یکدیگر در آینده را فراهم و بدین منظور آمادگی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را برای میزبانی دور دوم این گفتگوها، یعنی گفتگوی اسلام و هندویسم را در سال 1398 یعنی 2019 در تهران اعلام می نمایم. از همه شما متشکرم. ایران و هند از دیرباز دو کانون بزرگ تمدن جهانی بوده و در کنار یکدیگر در معماری و دکترین فرهنگی جهان کوشیده‌اند و همکنون نیز پیروان اسلام و هندویزم بیش از 1/3 جمعیت کره خاکی را در بر می‌گیرند. گفتگوی امروز ما نیز می‌تواند ادامه همان سنت گذشته و تلاش برای پیریزی جهانی بهتر باشد. آنچه ضرورت این تلاش را دوچندان می‌کند، قدرت خلاقیت و زایایی دو فرهنگ است. هند با همه تنوعات فرهنگی و ایران نیز به عنوان کانونی که دستاوردهای تمدنی و فرهنگی جهان اسلام را نمایندگی می‌کند مورد نظر است. در هر گفتگویی گام نخست یافتن وجوه مشترک است و آشکارترین وجه مشترک همه ادیان معنویت است. معنویت گمشده انسانی در پهنه گیتی است که زمان و مکان نمی‌شناسد. توجه به معنویت و مؤلفه‌های آن گرچه نیاز فطری بشر است، لکن بشر معاصر در شرایطی به سر میبرد که بیش از هر زمان دیگر احساس نیاز به معنویت میکند. زیرا یکم به دلیل احساس پوچی ناشی از سلطه مادیگرایی و متریالیسم که به نوبه خود پرسش از چرایی و چگونگی زیستن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است و از جمله عامل رشد خودکشی میان جوانان و دانشجویانی شده است که اکثراً از لحاظ جسمانی در شرایط عالی و بهره‌مند از نشاط و شادابی بوده و در فرایند تحصیلاتی خود نیز موفق بودند، اما انگیزه خود را از اقدام به خودکشی در یک جمله خلاصه کرده اند: زندگی برای ما یعنی هیچ. برای مقابله با این فرایند در سال 2000 سازمان جهانی یونیسف ابعاد تربیتی فرزندان را از تربیت جسمانی، عقلانی و عاطفی به تربیت معنوی نیز تسری داده است و نیز مطب‌های معنوی در کنار مطب‌های پزشکی و روانپزشکی در برخی کشورهای اروپایی رسماً به فعالیت پرداخته تا این گونه بیماران را که از لحاظ جسمانی و روانی مشکلی ندارند اما پاسخی برای چرایی زیستن نمیابند را درمان کنند. मैंने जैसा अभी चर्चा में कहा था कि प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको जोड़ सकती है। राजनीतिक दृष्टि से हम ऊपर से जुड़ जाते हैं, अंदर से नहीं जुड़ पाते हैं। एक समय था जब ईरान और भारत राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हुए थे, आज अलग अलग हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ, लेकिन प्रेम की दृष्टि से आज भी हम जब वहाँ के मौलानाओं से चर्चा कर रहे थे
तो हमारा प्रेम कोई भाषा न जानते हुए एक दूसरे की ओर था, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम एक हैं। जो जैसा हमने उदाहरण कहा था कि अगर काबा के अंदर जाओगे तो मुसल्ला किधर बिछाओगे, तो वही एक स्थिति पहुंच करके सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। मुसलमान जब वहाँ पहुँचता है या हिंदू जब वहाँ पहुँचता है तो दोनों एक हो जाते हैं। और तब कोई वहाँ कहता है कि सोहस्मि या अहम ब्रह्मास्मि, और कोई अनल हक कहने लगता है। Dear guests, spirituality is one of the most important subjects addressed by every religion. In Islam, the spirituality of the man towards God is a core subject, and on this basis, the Islamic teaching try to distance human beings whose soul imparts from God away from the material world, from mundane desires and moral ills. In Hinduism, too, the soul is considered an immortal phenomenon and objective behind the moksha, or liberation, whereby the soul is emancipated from this world's mortal cycle and is united with Brahman in order to return to its origin. Therefore, whatever in spirituality or many other concepts in Islam, Hinduism, or other religious, there are many existing similarities, although they might come under different names, definitions, and traditions. Today, we are witnessing a great event in which representatives from two of largest religions of the world have come together to engage in dialogue with each other. Dialogue, in fact, is what we need more than anything else in the world. Dialogue helps different sides to know each other, as well as lay the grounds for mutual understanding. In the absence of dialogue, extremism will ensue. Extremism indicates that the followers of one faith consider their belief system to be right and those others wrong in such a way that even extremists deem massacre and destruction of people from other faiths to be an commendable act. If extremism takes roots, then it will be hard to combat it. That's why, despite the fact that the extremist terrorist group of ISIL is being physically wiped out in Syria and Iraq in coming maybe months, destruction of the dangerous and infection ideology of this group will have to take many years. And I congratulate the Iranian Cultural House and the Indian Council of Culture Philosophical Research to organize this dialogue on Hindu and Islamic spirituality. It has two focal points: India and Iran. Two parameters. The area of India, Indo-Iranian area, is not just a contiguous landmass or a just geographical factor, but it is a unique cultural geography, Bhav Bhugol, where India and Iran flow into each other seamlessly, and the modern scholars call that common landscape the Aryan landscape. Today, India and Iran have different religious predominances. Hinduism in one part
and Islam on the other. Historically, yet, the Indo-Iranian culture goes beyond time and space in sharing languages and expressions of spirituality. And His Excellency, the Ambassador, has emphasized on that basic commonality of these two cultural domains. As we all know, the Vedic Sanskrit and the Gathic Avestan languages, there's tremendous dialogue and intertextuality going on there, Who is indebted to whom, the historians have not figured out yet, and they will never do that. Both these languages are very free and very celebratory in enjoying the glories of Indra and Varuna and Mitra at the same time, together. So in the course of time, India and Iran have traveled together, mutually enriching each other, yet at the same time, enriching the world and humanity. Many interesting dialogue have been delivered so far. So I'd like to speak a little about on the concept of interfaith dialogue as a student of the Gaudiya Vaishnava tradition. In the school of Chaitanya Vaishnavism, we consider the love of Supreme Personal God to be the highest form of religious expression. And we recognize and respect this expression in the other theistic traditions as well. We respect the spiritual path of genuine self-realization and search for the absolute truth in which the concept of a personal deity is not explicit. Other communities and organizations advocating humanitarian, ethical, and moral standards are also valued as a beneficial part of the society. I'm also of the view that dialogue between the members and people of different faiths serve as an opportunity to listen to others, to develop mutual understanding, and to develop mutual trust, and to share our commitment and faith with others while respecting their commitment to their own faiths. Through dialogue, people of different faiths and traditions can work together to share the principles and areas of concern. Together, they can engage their individual spirituality in addressing the problems that we all face in our daily lives, such as war, violence, moral decline, crime, intoxication, poverty, hunger, social instability, to name a few. ببینید حرف حق و پیروی از حق همیشه طرفداران خودش رو داره. ممکنه در عمل نتوانند عمل بکنن، اما اینکه بدی رو و خوبی رو انسان بفهمه و در واقع در اصطلاح علمی حسن و قبح ذاتی، یعنی بالاخره رفتار خوب برای پیروان همه ادیان خوب تلقی میشه و رفتار بد برای همه بد تلقی میشه. آغاز گفتگوها بین اسلام و هندویسم میتونه ما رو به افکار یکدیگر آشنا بکنه و ما با هم آشنا بشیم و بر اساس این آشنایی بتونیم روابط بیشتری رو با هم رقم بزنیم و ارتباط بیشتری با هم داشته باشیم. استقبال رهبران هندو و حتی مسئولین سیاسی هند از ما بسیار خوب بود. ما تشکر میکنیم. پیامی که رئیس جمهور نخست وزیر محترم هند به این اجلاس داشت نشان داد که اهمیت فوق‌العاده‌ای به روابط فرهنگی دو کشور قائل هستند. बहुत बड़ा उपकार है पर्शियन भाषा का, जिसके माध्यम से हमें ये अद्भुत सूफी आध्यात्म का परिचय प्राप्त और सूफीज्म की चर्चा करें और हजरत रूमी साहब का हम स्मरण न करें, ये संभव ही नहीं। अब पता नहीं हम अगर हजरत रूमी साहब की चर्चा करेंगे वो एक हिंदू की तरह करेंगे कि मुसलमान की तरह, हमको ही नहीं मालूम है। शायद रूमी साहब को भी इसमें कठिनाई होती कहने में, जब वो निश्चित रूप से इस्लाम परंपरा में उत्पन्न हुए और उसी ज्ञान से समृद्ध हुए। उनके पिता भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिनकी कृपा से उन्हें ये सब आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन एक उच्च शिष्य के
नाते उन्होंने अपने पिता से प्राप्त उस ज्ञान को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। Our chairman, ICPR, Professor S.R. Bhatt, this is his drawing and design to initiate a dialogue for contemporary time between Hinduism and Islam. And for that, they tried and started this dialogue with Iran. The content of this book is History of Iran. That has been edited by Professor Abhay Singh. Nice publication. We really greet